Euh, Bonjour, aujourd'hui notre vidéo portera sur le Tassawuf en général et sur la tariqa qadriya spécialement. Alors, je cède la parole à Maha Khlifi Tahzouti qui va vous donner une petite introduction sur le thème. Le Tassawuf, c'est la vie, c'est la communication d'un esprit divin, c'est une communication vitale. C'est pour cela qu'il repose sur la voie du Tassawuf, sur la rencontre avec un maître spirituel, avec un maître vivant, Cheikh al-Hayy. Les livres d'après Tariqa ne sont pas indispensables. Le Cheikh il dit, mes disciples, mes fuqara, sont mes livres. Ou plutôt, c'est leur cœur et leur poitrine qui le sont. L'origine de cette science, c'est la poitrine de ce qu'on appelle les hommes de Dieu, ceux qui ont reçu de Dieu le dépôt et qui ont la charge de guider les gens vers Dieu. Le guide est avant tout un éducateur spirituel. Il est le médiateur parfait qui nous met en contact avec cette réalité divine, dont nous sommes originaires, mais dont nous avons perdu la perception. Comme l'eau donne naissance à des fleurs, selon la terre qui la reçoit. Les disciples d'une voie pourront paraître différents selon les pays, mais ils appartiennent tous à une source unique et parcourent le même chemin. Chacun sa façon, c'est cela qui fait d'eux des frères spirituels au-delà des différences extérieures. Venus de tout le Maroc, d'Europe et d'ailleurs, des hommes et des femmes de tout âge, aspirant à Dieu, se rendent à la Zaouia de Madar, située au nord-est du Maroc, retrouver un climat de spiritualité, de pureté et de sagesse. Si la foi musulmane se manifeste partout à travers les 5 prières quotidiennes, le cœur de l'islam, le soufisme, apparaît plus secret, plus subtil. La pratique individuelle de l'invocation est primordiale pour le soufi. Selon les maîtres, ces différentes invocations sont comme des médicaments permettent de guérir les diverses maladies de l'âme. Selon une parole du prophète, les cœurs se rouillent comme se rouille le fer. Le moyen de les polir, c'est l'invocation de Dieu. Car le cœur est le lieu du regard de Dieu. La voie commune à tous les musulmans s'appelle Sharia. Et la voie intérieure se nomme la tariqa. Le soufi est un musulman qui observe la loi, qui a compris les 5 prières quotidiennes, qui a compris également le jeûne du mois du Ramadan, ainsi que le pèlerinage à la Mecque si l'on a la possibilité. Alors, les soufis donnent un sens métaphysique de la réalité. Tout est relatif, sauf l'absolu. Se souvenir d'Allah, et c'est retrouver le vrai sens de l'unicité divine. Et parvenir à cette réalité donne à l'existence humaine son véritable sens. Les cercles de dhikr font partie de cette voie. Dans les cercles de dhikr, les individualités séparées s'effacent. Les revendications égoïstes de l'âme laissent place au sentiment d'être animé par une seule et même énergie commune. L'apprentissage de la religion passe par la connaissance de la parole divine, le Coran, de l'enseignement du prophète et des traditions du droit. Cet enseignement est indispensable. Le cheikh Sidi Hamza al-Qadiri el-Bouchichi est un descendant par le sang de Sidi Abd al-Qadir el-Jilani et de la famille al-Qadiri, remonte jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En plus de cette ascendance bénie qui caractérise les chauffants, les descendants du prophète, Sidi Hamza a imité de son maître, lui-même éducateur spirituel, le secret de l'enseignement spirituel. Dans le soufisme, un cher vivant est un héritier mohammedien. Ceci dans la mesure où il assume héritier du secret spirituel du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à travers la silsila qui remonte jusqu'au prophète. Ce secret se situe au niveau de l'ineffable, de ce qu'aucun terme du langage usuel ne peut décrire. Comme il est dit dans le soufisme, il s'agit d'une transmission de cœur à cœur. Le cheikh Sidi Hamza al-Qadiri el-Bouchichi est actuellement considéré au Maroc et dans de nombreux pays à travers le monde où se trouvent ses disciples comme maître vivant, le représentant authentique
et une tradition vivante de la spiritualité musulmane. Le sama est l'audition spirituelle. Le souvenir de Dieu prend parfois la forme de l'audition du chant sacré dont les paroles bouleversent profondément les frères rayonnés. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. لا شك أن التصوف الإسلامي هو روح الدين الإسلامي، أو هو جوهر الدين، أو هو لب الدين. بمعنى أن إذا كانت الشرائع هي القنوات التي يمر منها الورد أو ماء الغيب، لأن من أسماء القرآن الكريم أنه ورد، بمعنى أنه كأنه ماء الغيب تشربه الروح، لأن الورد في اللغة هو أن ترد الإبل الماء، أي ترتشفه وتشربه. فالتصوف هو ذلك الماء الذي تشربه الروح من أجل أن تنبت النبتة الإنسانية نباتا حسنا. بمعنى أن أمنا مريم حينما كفلها زكريا وقال فيها الحق سبحانه وكفلها زكريا وأنبتها نباتا حسنا، بمعنى أن الإنسان أصله الجنة، وهذه الجنة هي في اللغة هي الحديقة، وكأنه نموذج مصغر من الإسلام. المسلمين أيضا نجدهم يختلفون بين حرفيين وتجار، لأن عالم الروح يحتاجه الكل، يحتاجه السياسي، يحتاجه الطبيب، يحتاجه المهندس، يحتاجه الأستاذ، وهي اجتهاد، يعني اجتهاد في إصلاح المجتمع. يعني الزاوية القادرية البوشيشية تدلي بدلوها داخل المجتمع من أجل إصلاح الفرد وإصلاح المؤسسة. يعني الكل يحتاج إلى الجانب الروحي ليصفي باطنه من أجل أن يكون يعني الزوايا هي يعني طرق وسبل إلى الله سبحانه وتعالى. يقول الحق سبحانه: الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، بمعنى أن الطرق إلى الله متعددة بأنفاس الخلائق، وكل ولي من أولياء الله له باب دخل به إلى الحق سبحانه وتعالى، واتبعه من بعده أتباعه، فشكلوا طرقا وزوايا. ومن هذه الزوايا المعروفة الآن هناك الزاوية التيجانية، هناك الزاوية السقيطية، هناك الزاوية الوزانية، وكذلك الزاوية البوتشيشية الذي يعني شيخها هو الحالي هو سيدي جمال القادري بوتشيش، ووالده هو الذي كان يعني أبرز التصوف في هذا العصر، هو سيدي حمزة رحمه الله تعالى. هذه الطريقة أيضا يعني مبنية على القرآن والسنة، وإذا تأملنا حال أهلها نجدهم يكثرون من ذكر لا إله إلا الله والصلاة على النبي المختار، ومن أوراد القرآن الكريم حيث يتلون سورة القرآن آناء الليل وأطراف النهار. ويعني نجد أن أتباعها يعني من الحرفيين ومن الأساتذة ومن الأطباء ومن التجار، يعني من مختلف مكونات هذه الجنة، من مكونات هذه الحديقة، وهو يحتاج إلى ما ينبته نباتا حسنا من ماء الفكر وماء طبيعي وماء الروح الذي هو القرآن الكريم وذكر لا إله إلا الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان التصوف هو هذا، التصوف هو جوهر الدين، وهو الماء الذي يسري في القنوات الشرائعية، فهو يعني لا يخالف القرآن والسنة كما ينعته البعض، لأن تسمية التصوف تبدو غريبة على البعض،
ويظنها الناس بأنها من بدع الدين. لكن إذا تأملنا يعني ما يفعله المتصوفة سنجدهم يفعلون كل ما هو محبوب لدى الله ورسوله. إذن هذا هو السياق العام للتصوف حسب يعني ما يقوله العلماء ممن جاء من بعد رسول الله ولاحظ أفعال هؤلاء الناس الذين سماهم الناس المتصوفة، لأنهم كانوا يلبسون الصوف في أغلبهم زهدا في الدنيا، لأنهم علموا بأن الدنيا يعني ليست لحي وطنا، فاتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. هذا بالنسبة للتصوف. أما بالنسبة ل Hello everyone, my name is Yahya, and in this video, me and my friends will be presenting you the subject of cultures and ethical dimensions. The video will consist of people from different countries describing their own cultures and what makes them different from the others. Before we start, I would like to give a simple definition to culture. Every human society has its own shape, its own purposes, its own meanings. Every human society expresses this in institutions and in arts and learning. The making of a society is the finding of common meanings and directions, and its growth in active debate under the pressures of experience, contact, and discovery. So, culture is defined as the complex and broad set of relationships, values, attitudes, and behaviors that bind a specific community consciously and unconsciously. We are born into specific cultures with already existing values and opportunities, and like history, culture is dynamic, shaping and being shaped by those who occupy it. Culture is important. Understanding each other's cultures can make everyone progress in their life, become more tolerant, more respectful to the others, and more skillful at communicating, socializing, and most importantly, being open-minded and eager to discover and experience the world. So, without further ado, let's start. Hello, this is Seyhan. I'm from Turkey. So, to move with the culture, actually, in Turkey there are many different cultures according to the region, and I'm living on the west side, which calls Izmir. So, I will explain a little bit our culture, and just talking about culture just brings into my mind weddings. So we have like different cultures about the weddings. Let's say before getting married, we have one night, and at that night, the girl has to put some henna on her hands and actually on her body. And at that day, it is like kind of a saying goodbye to her like alone life. And the boy has to celebrate like the last day of his loneliness, and then like before getting married. And at the wedding we're dancing a lot, and actually we are not sitting for once, because this is the one of the rule of the wedding. What else? Actually dances and the food are changing a lot into the region, as I already said. And on the west side, we are eating much more food with olive oil. It is a little bit similar to the Greece. We are not eating that much meat, but if you go to the east side, you will find a lot of meat. Actually, everything will be made from meat, let's say. But on the west side, we are eating much more vegetable and olive oil. We are cooking it with olive oils. What else? I can say that. And culture, we have different kind of games. Let's say backgammon is one of our culture, and like smoking shisha with it, also kind of a culture. And what about the food? Let's say we have Turkish coffee. Turkish coffee is something that is like strong, but you're just drinking that much of it. There are some small cups, and you're just like drinking it that much, and you can eat like some Turkish delights with it or some sweet things, because it's a little bit strong, and that's why. Hello again. So
I was actually recording a video, then because of my space in phone, it just stopped. So I'm just going on with like how to cook a Turkish coffee. So actually you don't have to have many things. It's just enough to have a cup, and then you will put just some coffee, some Turkish coffee in it, and some water. And if you want to drink with sugar, you can just put some sugar in it. But the point is here, just you should wait, because like you should be passionate about the coffee for the drinking the best coffee ever. So you should just wait until it just like going up and it is cooked. So it takes like 15 minutes maybe. And Turkish coffee is actually like important for also our culture, because let's say we are drinking a lot like every day, but also for some special days, like in some festivals or just like before getting married. Let's say the parents of boys need to go to the parents of girls for asking a permission from her father. So the girl just should cook a Turkish coffee for all of them, but the girl can put some, like, how can I say, put some like jam or something bad, some salt in it, for just making the worst thing ever for the boy, to just see that is he ready for the wedding or not for the parents. So Turkish coffee is kind of similar for like Turkish coffee is kind of a symbol for our culture, for also weddings and also the daily life, let's say. I actually like pointed out the festivals, so I will just go on with some festivals. We have like 2 different types of festivals, let's say. One of them is religious, one of them is the national one. And the religious ones, we mostly go to our like relatives to just celebrate their festivals, to just if they are like elderly than us, we are kissing their hands and they're giving us some chocolate or money. If you're young, if you're old, then you won't get any money. Probably it can be the same in there, but and the relatives are cooking some, let's say, some food, some sweet things for us, like baklava, and we are just having enjoy of it. And the other national festivals are likely, let's say, we are meeting in a square. People are just going in some central places in Izmir or in Turkey, but wherever you want. And then we are just like listening our anthem. We are just starting with it actually. And like everywhere there are some flags, Turkish flags, and mostly it is also celebrating in some schools, mostly primary or secondary schools, and the students are preparing some poems or like some dancings to show to the parents that how they are excited about the Turkey Republic, let's say, Turkey as a republic. So for that days it's important to wear like good, I mean like not, I mean you don't have to have amazing clothes, but you can just wear your clean clothes, let's say. It's kind of a respect for us, and we're generally go there like with a flag that we bought. We are actually hanging the flags on the balconies. It's also kind of a celebration, and like that we are just remembering the days again, because most of our national festivals are about
something like how can I say, a day that the war has ended, let's say we are celebrating, or a day for the children, some like important days. So like that. Hope that you have enjoyed about Turkish culture. I'm a little bit like getting too much, like almost like 7 minutes just for me. So hope to see you in Turkey. Bye. So after we've watched the video of my friend from Turkey, I want to share my view of the Turkish culture because I spent last summer in the country as a volunteer. The city I lived in was Izmir, and the experience was nothing short of amazing. A misconception that I had about Turkey was that I thought it was similar to Morocco. However, it had more of an European feeling, obviously because a small part of the country is in Europe. Now, I want to talk mostly about two cities, Izmir and Istanbul, because they are somehow different. The city of Izmir was quite peculiar because most of the population were young. As a result, the city was lively and full of energy. I also noticed that a large number of youngsters were doing summer jobs, in contrast to the Moroccan peers who enjoy traveling or spending time with family. Moreover, because the city was full of youth, I didn't have a hard time communicating in English with the locals. Also, there was a lot of Western influence everywhere. Istanbul was way different than Izmir, because it's the biggest touristic city of Turkey. When I was in the city, I was overwhelmed by the sheer number of people circulating everywhere. No wonder it's the most populated city of Turkey. Visiting Istanbul in the summer means that the main touristic destinations will always be crowded by mostly foreigners who want to see the wonderful monuments and historic places. The local economy of Istanbul is relying on the tourists, so the prices of goods are more expensive than that of Izmir. I had the pleasure to assist to a traditional Turkish wedding, and to my surprise, it was practically the same as a Moroccan wedding. Everyone were wearing traditional clothes that had some similarities with ours, and there was also a lot of dancing. The only difference I noticed was that they had a traditional Turkish dancing and that there was less food than the Moroccan wedding. عسلامة، أنا أسماء من تونس، وهذه صفاقس المدينة اللي نسكن فيها. إجاو معايا نعمل بكم دورة. صفاقس هي مدينة ساحلية تقع في الجنوب الشرقي لتونس، وهي مدينة صناعية اقتصادية بالأساس، ويقوم اقتصادها خاصة على الفلاحة والصيد البحري. الله الله يا بابا وسلام عليك يا بابا، الله الله يا بابا وسلام عليك يا بابا، سيدي منصور يا بابا ونجيك نزور يا بابا. التونسية مستوحاة من العادات والتقاليد متاع الشعب متاع شمال أفريقيا اللي تشترك فيهم بالباهي مع الجزائر والمغرب وليبيا وموريتانيا. تونس والمغرب عندهم برشا حاجات مشتركة، خاصة في اللغة بالأساس، في طريقة اللباس، في طريقة الكلام، في طريقة الماكلة، وبعض الحضارات تأثرت حتى بالاستعمار الفرنسي. وهذا عامل واحد آخر اللي يخلي تونس والمغرب عندهم برشا نقاط مشتركة ويخلي الشعوب تتفاهم مع بعضها. الله الله يا بابا وسلام عليك يا بابا، الله الله يا بابا وسلام عليك يا بابا، سيدي منصور يا بابا ونجيك نزور يا بابا. يا بابا سلام عليك يا بابا. كي تمشي في الشوارع تعرضك المدينة العتيقة بالطابع الإسلامي المعماري متاعها، وكي تخرج لبرا من المدينة تلقى الطابع الفرنسي.
نعم عندهم أهمية كبيرة برشا في الثقافة متاعنا. كيف يجيك عبد تحب تضيف وتفرح بيه، تقدم له برشا ماكلة في الفروحات، في العريس، في النجاحات. الماكلة ديما هي الأولى، والماكلة متاعنا ما تختلفش برشا على الماكلة المغاربية بصفة عامة والمغربية بصفة خاصة. ويمكن أكثر 3 حاجات تميز المجتمع التونسي هما التسامح وقبول الآخر وزاد إكرام الضيف وخاصة الاجتهاد في العمل، على خاطر احنا مجتمع يحب الخدمة متاعه ويحب بلاده. Hi there, my name is Sarit. I am from Toronto. I'm Ethiopian Canadian, and I just wanted to tell you a little bit about the culture in Toronto. The greatest thing about my city, I would say, is its diversity and its multiculturalism. Because we have so many previous immigrants in our city and a lot of first-generation students, what we have is a big what we like to call a cultural mosaic. We respect the different cultures, the different religions, the different creeds within our city, and we learn to embrace our differences rather than put them down. So one of the greatest things about our city, I guess you could say, is the cuisines. We respect everyone's food, we respect everyone's cultures, we respect everyone's music, that we get to learn a lot more about the world than people in other cities or people in other countries might have the chance to. And I think this is the strongest and best thing, the thing I'm most grateful about for living in Toronto. Hello, my name is Yulia and I'm from Russia, and I would like to talk with you about my country. So, full name of my country is Russian Federation, and this is really big, this is huge, and I think I know that you know it. So, because of it, we have people from different countries. We are multinational country, so we have people from Caucasus, from Ukraine, Belarus, Kazakhstan, and China, and others. This is really cool, and this is not a problem for us. So I wanted to talk with you about our traditions. For example, I will talk about Christmas. So we don't celebrate Christmas as in Europe. We celebrate it in the 6th and 7th of January. And after that, we celebrate Epiphany in the 19th of January. This is quite strange, and not all people celebrate it because people swim in ice hole. I have never done it because it's really crazy, but it's only one thing that I think that is really crazy. So other holidays, other celebrations are like the same as in Europe. It's not a problem for us. We are we are East Europe, and it's okay. Everyone, I'm Cristiano, I'm 23 years old, and I'm from Italy. My country is in Europe, and it has a population more or less about 60 million people. The official language is Italian, but we can talk also just a little bit English, and the capital is Rome. For what concerns the religion is most of all Catholicism, but there are also other in a very small part all along the country. We are famous most of all for our food, first of all for pizza, spaghetti alla bolognese, lasagne, and I can confirm that it's true, they are very, very good. I love my food, and I smile, I laugh sometimes thinking about what foreign people think about Italy. For example, pasta, pizza e mandolino, The Godfather, I don't know, pizza with pineapple, after what his name? Joe Bastianich told in MasterChef, oh, it's famous, pizza with pineapple. No, pizza only with mozzarella.